আপনারা সবাই ভালো আছেন? তৃতীয় টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমরা শিখে নিব বেসিক অপারেটরস সম্পর্কে। আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকলে দেখে নিতে পারেন। সেখানে আমরা এই তিনটা চ্যাপ্টার কভার করেছিলাম। তো চলুন আর দেরি না করে চলে যাই বেসিক অপারেটর চ্যাপ্টার। So let's see. Just as any other programming languages, the addition, subtraction, multiplication, and division operators can be used with numbers. So operator কি জিনিস? Basically addition, subtraction, multiplication, and division. ঠিক আছে? So let me just demonstrate. আমরা একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করছি num1 এবং এটাকে আমরা ডিক্লেয়ার করছি 4. Let's just print it out. If I run this, you get 4. Uh, I can also use plus 4. You get 8. You do minus 4. You get 0. You do divided by 4. You get 1. Finally, multiply by 4. You get 16. So multiplication এর জায়গায় আমরা স্টার চিহ্ন ব্যবহার করছি এবং ডিভিশনের জন্য আমরা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ব্যবহার করি এবং খুব সংক্ষেপে এতটুকুই আসলে আমাদের অপারেটর চ্যাপ্টার। সো অ্যারিথমেটিক অপারেটর হচ্ছে আমাদের এই অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন এবং ডিভিশন। সো এখানে একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন করা হয়েছে, ট্রাই টু প্রেডিক্ট হোয়াট দি অ্যান্সার উইল বি। ডাজ পাইথন ফলো অর্ডার অফ অপারেশনস? অর্থাৎ অর্ডার অফ অপারেশন মানে ফার্স্টে আপনার আমরা যে স্কুলে যে জিনিসটা শিখেছিলাম BODMAS, রাইট? ব্র্যাকেট অফ ডিভিশন, মাল্টিপ্লিকেশন, এডিশন এন্ড সাবট্রাকশন, এই অর্ডারটা কি পাইথনে ফলো করে কিনা সেটা আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একই লাইনে তারা চারটা অপারেটর ইউজ করেছে। সো এটা আপনার জন্য একটা টাস্ক আমি দিচ্ছি। প্লিজ প্রেডিক্ট করবেন যে এখানে আসলে কি কোন অর্ডারে এই এই ক্যালকুলেশনটা করা হবে। ঠিক আছে, এটা আপনি ফার্স্টে গেস করবেন এবং এরপরে এই রান বাটনটা ক্লিক করবেন অথবা কোল্যাবে আপনি সেটা ট্রাই করে দেখতে পারেন এবং দেখবেন যে পাইথনে আসলে অর্ডার অফ অপারেশন ফলো করা হয় নাকি জাস্ট সিকোয়েন্সিয়ালি 1 + 2, তারপরে সেই রেজাল্টের সাথে 3, তারপরে সেটাকে 4 দিয়ে ডিভাইড করা হয়। ট্রাই ইট আউট yourself, ওকে? আমি এটা অ্যান্সার করছি না। Another operator available is the modulo operator, which returns the integer remainder of the division. This is the formula. Divided by modulo divisor equals remainder. So basically আপনি যদি কিছুকে আহ, একটা ডিভিশন করেন যেটার ভিতরে কিছু রিমাইন্ডার থাকবে, অর্থাৎ আমি let's say I do 12 divided by 4, now I get 3. So এখানে কোনো রিমাইন্ডার ছিল না। আহ 12কে 4 দিয়ে ভাগ করলে আমরা 3 রেজাল্ট পাই, রাইট? But if I use 15, then I'll get 3.75. So that means এখানে একটা রিমাইন্ডার ছিল, সেই রিমাইন্ডারটা হচ্ছে 3। সো 3 বার আমরা ভাগ করতে পারবো 4 দিয়ে। এরপরে হচ্ছে যে আমাদের যে অংশটুকু বাকি থাকে সেটা হচ্ছে 3। তো সেটা যদি আমি আউটপুট করতে যাই সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই চিহ্ন, পার্সেন্টেজ চিহ্নটা ব্যবহার করতে হবে এবং তাহলে আমাদেরকে ওই রিমাইন্ডার যেই ভ্যালুটা আছে সেটা আমরা পাবো, রাইট? সো হোপফুলি দ্যাট মেক্স সেন্স। আমি আরেকটা এক্সাম্পল দেই, ধরেন একটা ইজি এক্সাম্পল দেই, 27 মডুলো 10, ওকে? সো 27কে 10 দিয়ে আমরা 2 বার ভাগ করতে পারি এবং এরপরে 7 বাকি থাকবে। সো বেসিক্যালি এই 7টাই আউটপুট হবে যদি আমি এই অপারেটরটা ইউজ করি। এটাকে মডিউলো বলা হয়, ওকে? Using two power multiplication symbols makes a power relationship. So দুইটা তারা চিহ্ন ব্যবহার করলে আমাদের সেটা হচ্ছে পাওয়ারে চলে যাবে। সো let's say 2, no, let's say 3 times 2. এটার অ্যান্সার হবে 6, as we know. But if we want to say 3 to the power of 2, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে দুইটা
multiplication চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ 2 stars, that means 3 to the power of 2 অর্থাৎ 3 squared, 3 squared হচ্ছে 9, right? So you can do that with any other values, and this is basically just the power operator. এখানে দুইটা multiplication sign আপনার যদি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে সেটা power operator হিসেবে execute করা হয়, right? So this example demonstrates it pretty well. Square power of 2, cubed power of 3. Right? Okay. Python supports concatenating strings using the addition operator. So this just means adding multiple strings together. Or that, let's say there's let me delete this. Let's declare a string এবং এটাকে আমরা declare করলাম hello. Um, Let me just print this out. And now we can actually add things to this string world, right? So as you can see, আমি এখানে দুইটা string add করছি, এটাকে concatenate বলা হয় বা concatenation, এরকম দুইটা string add করাকে concatenation বলা হয়, okay? It's a kind of a weird term, I know, but remember this, this comes up a lot. Okay, so এখানে যেটা তারা করেছে they added 3 strings, okay? Hello world যদি আমি এভাবে print করতে যাই, you'll see it turns into one word কারণ এখানে কোনো space দেওয়া হয়নি. So if I just want to add another space, I can do that as well. এখানে আমি কিছু দেইনি, just একটা space দিয়েছি. And we have concatenated these 3 strings into one, right? Let's go to the next section. Python also supports multiplying strings to form a string with repeating sequence. Okay, I'm very interested in this. Acha, dodge by hello print. I get it. Okay, so let's try it out. I actually didn't know about this one, so I'm excited to see. Uh, Let me delete this part and just times it 10, right? And this is what we get. Dodge by hello. So that's kind of cool. Using operators with lists. If you remember from the previous chapters, we covered lists, not that extensively, but we covered lists. So lists can be joined with the addition operators. Okay, this is interesting. So even number নামে একটা লিস্টের ভিতরে এখানে 2, 4, 6, 7 এবং 8 ইনপুট করা হয়েছে odd numbers এর লিস্টে 1, 3, 5 এবং 7 এবং then they added them all together. Let me just copy and paste it, run it here. So I feel like we all know what's going to happen. Odd numbers এর সাথে even numbers add করার পরে all numbers a সবগুলো value চলে যাবে, right? Let's take a look. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. So you see they added them in sequence. Odd number value গুলো first দেখতে পাচ্ছেন এবং then they added these even numbers, right? So এখন এই all numbers listে আমাদের এই দুইটা লিস্ট একসাথে আমরা add করতে পারবো just using the simple addition operator. Okay. Just as in strings, Python supports forming new lists with a repeating sequence using the multiplication operator. I have no idea what this is going to do, so let's try it out. আচ্ছা, এই লিস্টটাকে 3 বার রিপিট করতে চাইলে আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন. Maybe this will come in handy at some point. I don't know why you would want to do this, but if you want to, you can. If you want a repeating list of numbers, you can do that. Okay, so 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. You do this 4 times, then yeah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yeah. Hopefully this makes sense.
So as always, this is the end of the chapter. এখন আমি exercise এ চলে এসেছি. The target of this exercise is to create two lists called X list and Y list, which contain 10 instances of the variables X and Y, respectively. You are also required to create a list called Big List, which contains the variables X and Y 10 times each by concatenating the two lists that you have created. আচ্ছা, hopefully this makes sense. Try this out. আর যদি আপনারা না করতে পারেন, এটা solve না করতে পারেন, then let me know in the comments if you want me to make a solution video. Hopefully this is not going to be too difficult for you. So I expect you to be able to solve this if you understood all the concepts that I just talked about. But তারপর যদি কোনো confusion থাকে, please let me know in the comments and I will try my best to answer your questions. That's it for this tutorial. পরের ভিডিওতে আবার কথা হবে। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।